इवनिंग आज 31st December 2024 आणि this whole idea of old man competition is to ring out the bad habits and bring in the new habits. आणि मग स्वतः this initiative आज आमचे सेकंड एन्युअल हांव येयल्यार आतां तिसरें क्रिसमस हें केलें. सो दिस इज द सेकंड इयर वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम लास्ट इयर आणि म्हाका स्वता खरेंच I see a lot of enthusiasm in the youth. I mean, they have come out with various messages. I can see one is come out with the farming message, one is come up with the garbage message, one is come up with the drinking and driving, not to do it, drunk and drive, one is come out with the coal message, someone is come out with the message not to leave Goa. So, या भुरग्यांनी various thought process घालून आज कमेंट केला. This is not only a talent presentation, but this is also रिवायविंग युथामध्ये यूथ एश कोन जरी तर उलयता की गोंय सोडून वयचें न्हू, गोल आमकां डॅमेज करतलो, आमकां गार्बेज साफ करपा जाय, फार्मिंगाचें अटेन्शन करपा जाय, लँड ग्रॅबिंग 139A आणि 17Bचे नोट उलयन ओल्ड मॅन केलो. So you can see the mind is getting engaged by this kind of a competition, and I'm very happy to see this kind of very healthy and creative work. So saying this, आम्ही ज्यांना नया वर्षा भितर जाता है, I wish everyone a very happy New Year 2025. Through this entire competition, आम एक मेसेज दिवपाक सोदताय की let us be positive. पॉझिटिव्ह मायंडान आमी गोंय सांबाळया, पॉझिटिव्ह मायंडान आमी हे जे जॉब स्कॅम्स ही सगळी स्कॅम्स आहाय तांकां आमी डिस्ट्रॉय करून करप्शन फ्री गोंय करपाक आमी 2022 2025 भितर सरया.